Simon from Rosira, a border guy. How are you? I was asking, I'm tired of border. Which type of car can I start with? Which is expensive? I want to start special. Okay, and that's what can say in comments in this soccer. So good morning, people. Today is Question Friday. Question Friday. It's only 7:17. So mwasem cyabachali bange so kumureka nakantu kano ojuwanike mu muhinji tegeka ina kusumali wanze nkoti kano nakanyo untitled it Yes, my people, good morning. So it's raining, but it's not a very bad day though. I don't know where you're watching from, but I hope you're good. Tomorrow on Pal Magic Loco, we are going to be watching my show, The Cafe, at 8 p.m. At 8 p.m. we shall be watching my show, The Cafe. Pal Magic Loco is channel 302 on GoTV, channel 142 on DSTV. I'm going to read the comments when I get a chance. When I get to some place where it's safe to actually read them. Na gachonna chechili. Omwezi go gutambula. I don't know how far you are with your goals. It's something that I'm going to keep reminding us that we need to focus on whichever goals that we can achieve within this short period that is remaining. Kubagwemanya nti kiri kimu nti ebyagaana byonna byonna essaawa eno oyinza obutasobola bikola naye essaawa eno okolako by'osobola. If you program to build a house and right now you can't build a house, you go ahead and build the foundation. You go ahead and build the foundation. What if we have so, but if you cannot build the foundation, you go ahead and bring the material. Yeah? Because Orumo is okubanga chiwa setting a chagana. Personally, I also have goals that I said that I failed to make happen. But I'm not sulking because whatever you have failed to achieve a certain goal, they are goals that you have definitely achieved. Yeah? There are goals that you have achieved. Yeah, because personally, there are goals that I failed to achieve. In Uganda, sienta tujisiza. Kakati, Simon, you were asking which cars you can buy for special. That is the Toyota Isis. The Toyota Isis is a very nice car as well. It's almost a wish. It's just cheaper to buy in the market. People just did not receive it very well, so I'm sure you would enjoy driving it. Yeah, so you katinga UBJ ujola birimu milioni nga onzo funa milioni nga 25 okitegeera. But the lower the older the number plate, ISIS ate ya raisi ko kusinga kuki. Ya raisi ko okusinga ku wish because people simply just didn't receive it very well. Yeah? But it's a very nice car.
Then bwoba in nnyo sente, because sometimes oba ogenda vuga special, I'm thinking you're also going to include Uber on the list. Kitegeeza you have to buy a car that has air conditioning. Emmoroka ezisinga zojja okugula nga za layisi tezijja kuba na AC. Kitegeeza ogenda kuba wa special purely, ate ng'okubeera wa special purely kiyinza obutasobola kuyamba, kiyinza obutakukolera sente nga bw'ozaagala. Including Uber on the list would be something else. Bw'oba osobola okugenda nga ne bakuwola ISIS oba ne bakuwola any other car that has air conditioning like a Wish, Raum old model, because there are some Raum old models that you can buy nga si nnungi nnyo naye nga it's okay for you to drive. Yeah, you might as well just buy a car n'ogigula nga si nnungi nnyo naye ng'okimanyi nti as you do business. Yes. Yeah, there is a possibility that maybe you could buy a car that is cheap enough for you. Okitegeera n'ogigula ku loan nga yingi ne bweba nga ndwadde, because I can tell you that you can buy a car that has an engine that is not very healthy naye nga you can work with it and you use it to achieve something bigger. So probably if you say, let me drive this car with this bad engine for like a year, and in a year I would have raised like 2.5 or 3 million to buy another engine, it would be a very good thing. Oba you drive that engine with that car with a bad engine, nga gobaze until within like a year you would have raised some money to buy another car. It's better than you buying a car that even upgrading would be bad, would be hard. So let me say good morning, Joshua. Good morning, how are you? Good morning, Simon. I'm not Arthur, but I'm on the range. You'll not get imposi. Mbinyo. You comment so send like Joshua. Good morning, Antonio. Stanley, good morning. Good morning, Africa Carota. Good morning, Musisi Gerald. Vianney, good morning. Is the old Spatio model? No, it's not VVTI, Kayongo. That's normal EFI. Naye nayo bagiseera, simanyi lwaki bagiseera. Morning Arthur, Gerald Isaiski. Please tell me more about the good and bad side of a Mark II Musota, which can be bought around 7 million. So if you buy a Mark II Musota at around 7 million, there are chances that it would actually be a good car. You will find a few things to fix muwansa nga byakanika. Sometimes you might find that the engine is not as healthy, but like I've said, of course, Moroka Katzabe, in the past, I remember buying a Mark II Musota at around $1 million, a very healthy engine. But right now, also a Mark II Musota at 7 million, the body is bad. But even with the bad body, it's drivable. So jivuga no man no sente no kola body. So, but sawa no million musambu. Mark II brand is also something that you have to look for a very long time. Kube moroka za bei mu. Moroka za bei mu. But even still 7 million is not a very bad budget. Omukisa kukwata ngabo embagamba, when you're ready to buy a car normally, just put your money ready and then tell brokers, I'm looking for this car, I have this amount. But normally, opportunities don't come when you're not ready to buy. You know, a broker and totally ready, the opportunity might not come. The opportunity will only come when you're ready to actually purchase. So, majority of the time, the Mark II Musota as you said, just anga shock season nanga and what day, uchisango ino kujifuwa, uchisango suspension system yo na and what day. But those are things in Moroka, never you can still drive it. So Mark II Musota at 7 million, I think it's one car that you would have to think about. Nina Mark II Musota je bampitidde ngera bikatenge eri mu trim level nga nungiko. Yiniyo yagira mu de million mwenda. So but I'm thinking aba asobola okusalako sagenze kugiraba, because the gentleman that bought a Spatio yesterday twatusenga mbutufu na yako oyo okunoonya emmotoka. But there is a place we went to see a Spatio nga they are selling it to him at 9 million. Nenga Spatio mbinyo ya chigo. Okitegeera yabadde ya chigo ne mugamba osika kwagala mmotoka naye no gireke. But then we had looked at this Spatio. We knew that it had a cylinder head issue.
But looking at the other cars that are in the market and their issues, the cylinder head issue can be driven. Because Olaba, Moroka Jena uploading yesterday the Spacio. Although it has a cylinder head issue, the cylinder head, you can drive it like that, by the way, and you'll get no problems. You can drive it like that for years with the cylinder head issue and you get no issues. But then this gentleman is saying that I can even raise money in a year and I buy a new engine. Not even a year, in like a couple of months. But he needs a car to be driving him around because and he's tired of border borders. Border borders are more expensive than cars for the guys that move. Borders are big. So that's how we ended up buying that car. Of course, yetagamka panel beating when you need yetaga n'emipiira n'endabirwamu. So kati obala mipiira obala ndabirwamu na cylinder head because emipiira n'abagula emmotoka empya emipiira bagigula. Okitegeera. So emipiira I would actually saagala nnyo ogenda ebiseera ebimu bakuseere because of tires. Tires are something that even someone from that buys a car from the bond will have to buy. Okitegeera. So Simon, I think I've already answered you. Nick Wabui, good morning. Good morning, Abi Abe. How are you today? Good morning, Joseph Karibala. At Maktum Sota, Italia VVTI. Sobola Okuchuka. No, don't do that. Don't do that. Don't even think about it. It's not worth it. Baba kuza Maktum Sota Italia VVTI milioni 5. Yongera kaka sento kule Maktum Sota ya VVTI milioni 8. Owa milioni 8 asobola okuwola emmoloka n'omuwaka 5 n'akwongeramu emitwalo nga 5 n'ogigula 8 kitundu. I don't know if you get what I'm saying. Right now, I can tell you guys, only buy a non-VVTI car if it's better than the VVTI options you would get. For example, the gentleman that bought the Spacio, it's a much better option than the Mark II Musota if you're looking at fuel consumption and resale value. If we had failed to get a Spacio, never ngenda mugamba tugenda ku Mark II. Because for him, actually, yes, fuel consumption is a consideration, but still, yali bada sorogula VVTI ya Mark II. Senga ya bantu abale tugulidwa. Because omuntu alamula milioni 9, because remember we bought this Spacio at 9.7. Omuntu alamula milioni 9. Kitegeza soro baguza milioni nga 8 kitundu awo 8.7 aba aganye nnyo okitegeera. So it would have been it would be something that this gentleman would have considered. We senga twale tubulidwa Spacio ennungi. So but because we got that Spacio, I ignored it. So omuntu agala Mark II Musota, I can call this gentleman. Of course you have to pay pre-purchase inspection fee. Awo nange wenfunira munnange abali ne banywa amata okitegeera. Yeah, but Mark II Musota togula etali ya VVTI. Good morning JK, how are you today? Enkuba esuse banange, roads are impassable. Ne wamwe Bulaya. JK. Bulaya, you guys are okay. Muli kaleko. Sijecho. Katolaba fe Uganda twevu. Katolaba engudo mwami Museveni zaakoze. Engudo mbaragavu. World class. Yanza ataba batagala mwami Museveni simanyiche muliko. Musa. Boba alabye wawabi. Mwe mwalabye engudo kyebye Kampala wano. Okuva utandise broadcast. Mwino olugudo lwe mwalabye olubi. Atagala mwami Museveni nze sibategeera. Ayite mugamba nalide. Omanyi luli nagenda nenkola video ya Suzuki Grand Vitara ni waba batandika Arthur walide. Nenga ddala nalyachi. Nzogenda mvugeko mu moroka empya. Naye bana Suzuki Grand Vitara omuntu alina million 12 genda weyiwemu emmoloka. You lose nothing in driving a new car. Emotoka empya bambe ne motoka general. Ngemito buveera. Kati ate Grand Vitara eyo kati yo ejjanga kaveera. Emito jijja buveera. Kati obanga asabukulula kunti. Nga muntu agulere esimu ya box. Esimu ya box si emu n'enkadde ssebo. Kati omuntu agule esimu enkadde olina okubanga kyogula ekyo mu bukadde bwakyo. Nga mutufu kisenge ekyali badde kiwaliguza ekipya. Kati nganza bwengula Samsung zange enkadde. Esinga Tekino empya. Esinga Tekino empya. Naye nga singa ebadde Samsung yange tejja kusinga Tekino mpya.
nali badde sikigula mu bukadde bwa banka ogula Samsung enkadde mitwalo 95 ng'esinga Tekno empya ye 95 okiraba naye nga muli mutya bantu bange muntunuulireko olwaleero muli mutya. I hope you guys are doing well. Today is question Friday. I may not answer now because I can't read comments, but I'm definitely going to read the comments. And mwarabye wewabi wena warabye oluguudo olubi enguudo tulinga bali kuzeebulaaya baida ndodde n'okulaba hamba ne wano bajjuzaawo ettaka bakola eggulu nayise wano ng'ebinnya biri deep bataddewo ettaka tukanye ndowoozamu abatawagire gavumenti baba balowooza ki kati abanupu bagenda kwongera eno mmotoka kyefiiridde ku kkubo bitiizi kamba tubagamba mujje for pre-purchase inspection temuwulira oyo omukazi emmotoka yagigula takoze pre-purchase inspection ne Arthur kyenalabye e Uganda kasitofuna situation abantu baba balina okubeera concerned tebali concerned abo buli omu alina ovaawo n'3,000 teri muntu asindika mmotoka omukazi ayambadde epale ya yero so abantu bonna banoonya kyanca. What are you saying? Yeah, you will go for swimming on Saturday. So anyway, Musisi Gerald, gwe Musisi oyina erinnya lya Guy bwe twali tukula emutundwe. Alo Guy yali mmaji yali relative waffe Musisi gwe nasooka okulaba ng'ekiwuka kigoya. Musisi ekiwuka kyamugoya. Kati ebiseera ebyo nali muto nga boogera jjukira earthquake bamuyita Musisi kati naafa kati Musisi bw'afa earthquake nejja nempulira bajjajja nga bagamba Musisi ayise nze nga ntya musinga Guy oli yali tokuba yali w'amaanyi nga manyi Musisi bwe yafa ne bamuziika kati ayita mu ttaka. Musisi Gerald yeebaleko Mark tumusota VVTI car. Yes, Mark tumusota erimu version ya VVTI erimu ne version etali kati version etali ya VVTI je tuyita mugongo gwamba ffe wano for the love of cars. Naye nga lo version ya VVTI, which is what I recommend that you guys buy. It's a very rainy, yeah, it's rainy guys. Ate kakirabika paka November bwene gwako it's going to be this rainy. You drove past my ex-girlfriend's home. Yeah, Anthony banango jukira ex-girlfriend aleka yakusigalamu Anthony ebintu byo ex-girlfriend yakusigalamu. She was too good. She was gwali naye mulino. Good morning Mr. Samuel Sisye. Obadde obuze been traveling to Western Uganda. Oli mu Valvumatic yafe yanywedde mmeka Western Uganda Valvumatic. Good morning Eddie Tusime, good morning Omeja Moses. Thanks for the program bro. How much can a used Toyota Crown henceforth will drive go for? Toyota Crown ya mazima gali nti bwoba yagala Toyota Crown ennungi beera ne million ekitone ya 25 25 million Jeff Katz to get a good one that has not gotten issues and stuff, because most of the people that have the Toyota Crown love their cars. So by the time they sell them, they are either selling them a little high, or they have a problem, or the cars have a problem, and it's very hard to find someone that bought a Toyota Crown that has a problem. Embare kasana. Are you sure Moses? Iganga wali watya Council Patrick. Have ever had Babu Motors instead of buying the one of 8 million or go to get a loan which Baraga Simon, me I don't want to be affecting people's brands. But when I talk about you getting a car that is on credit, I'm saying if you have 5 million, get a car on credit that is a car that is 7 million. I don't know if you get what I'm saying. If you want a car, if you have 8 million, get a car that is on loan maximum 12 million. You don't have 5 million and go and get a new car on loan. You know what happens when you get a new car on loan and you're paying very little money? You buy it at double the price. Chitegeze Moroka, if a car is costing 30 million and you buy it and pay 5 million, you're going to get it at 60. I don't know if you get what I'm saying. Now, these are things that people will normally need to not tell you. But a car on that is 30 million cash, if you pay 5 million, you're going to buy it 60. It's a fact. These are things that probably no one will tell you.
nze nja bagamba amazima omuntu ajjawa trust ekukola emmeroka y'emiliyoni 3 gw'omuweeko 5 kati nga ne capital we gwe yagula emmoroka tamugjayo because normally those traders bali wakati wa miliyoni 5 ne 10 kitegeeza emmoroka gyakuguza emiliyoni 3 aba yagisuubula nga 25 oba 2 kati emmoroka gye yasuubula emiliyoni 2 agiguze gwe omuweeko miliyoni 5 gw'olaba gwe bw'obeera gwe osobola okukwata emmoroka gye wasuubula emiliyoni 2 n'ogigula omuntu emiliyoni 5 abakwagadde nnyo gwe ayi ng'akwagalako ki ati abakwagadde that time olaba gwe tolaba nti oli relative wange mbu nkwate emmoroka gye nagula emiliyoni 2 ngikuweeko 5 mbanga akuwadde oli abanga akuwadde nti genda okitegeera kati emmoroka kitegeeza oba ogenda sasula emiliyoni nga 3 buli mwezi naye omuntu eyeewola emmoroka ku miliyoni 5 kitegeeza tasobola kukola miliyoni 3 omwezi okitegeera kuba kati omuntu asobola okukola emiliyoni 3 omwezi kitegeeza oweewaayo emyezi 4 ku miliyoni 5 n'ogattako miliyoni 12 okiraba so I means abantu ba looni bonna sigenda gamba oyo gw'oyogedde I don't even want to say the name because they can sue me ne bagamba I'm doing defamation but all cars that come on loan if you're paying less than what it costs on like be forward because ojja kwesanga nga wishing eyo ku be forward bagikuguza $1,500 the sente meka kuba $10 ziri miliyoni 3.5 nga 8 ogateka ebitano agigule miliyoni nga 8 kati gw'omuweeko 5 n'ateekamu shipping ya miliyoni nga 6 oba 7 okugituusa wano n'asasula omusolo gwa miliyoni nga 10 okitegeera kati gwembo agikuule gwafunirawa kati ebiseera ebisinga those guys that ship cars weba saving kiri nti for them they ship more cars kati bwaleeta miliyoni 10 shipping charges zisobola okugwa yensonga lwaki bo bakola amagoba mangi naye nga gwe senga obadde oyo shipping 1 car you would spend about 7 million to ship that car in here okitegeera kati ya saving amagoba ago agakola even from the shipping saving of shipping costs so I wouldn't advise anyone to go to whichever company and buy a car that other people buy cash 35 million and for you pay 5 million. You're either getting problems or you're getting problems because either the car has problems or you're going to get into problems with paying. Good morning, Arthur. Why are Mark 2 Musotas cheap? Show me a cheap one, Isaac. I want it. Nze mwenyine I am buying a cheap one. What do you mean cheap, Isaac? Because nze nabadde njino nyeri cheap. Nga njagala jiguza ono follower wange yaguze space yeggulu. Naye era neri yabadde cheap bagira mudde miliyoni 9. So Isaac, show me a cheap one. Good morning, Wamwycliffe. Good morning, Bridget. Hey, Kakai, you have been lost. Modric, how are you? I meant roads in Uganda. Yeah, JK. Ngundo ze Uganda zireke nungi. Nungi naye sekatawo. Ogenda kulowozesa abantu nti nalidde. Wayise wawa. Naye nange sinayita wabi. Wabadde wabi bayeewo ettaka. Wabi bayeewo ettaka. Why are you not considering? I mean to give Babu that 8 million and give me new wish and I pay it within 3 years. Simon, nzisagala kulemesa. You go buy your wish. Omanyinze, sagala ogenda ogambe waliwo guy for the love of cars yangambye seewola biki genda weewole motoka yo. Si wa sente ze? Oli wa sente zo n'oli wa motoka ze. Oli bw'aba akuwola genda akuwole. But me, I know you're going to get a bad deal. Omanyi waliwo ebiseera ebimu okwagala tu. You just want to drive a new car. No, it's press a button, eh? Check it. Huh? Waliwo okwagala gwe ng'olowooza. Ogenda kuba osevinze ennyo ng'olaba abalala basiru. Waliwo okulowooza nti abalala basiru okitegeera naye nga nabo baki nga nabo bagezi. Deep in coffee, good morning. Naye nga Simon omanye ebiseera ebimu ebintu ebimu bya math. Just do your mathematics. Gwe bw'oba olaba nga okwewola emmotoka eyo osasule miliyoni 8
gwe gattagattamu bala ogenda bosasula sente meka buli mwezi for 3 years bala 1 million kuba teri muntu agenda kuwula motoka akusaba emitwalo nga 8 bala 1 million times 12 times 3 zisente meka because a million 12 buli mwaka 36 gatako milioni 8 za cash ate nga tasobola mukiza social milioni emu yokka kati milioni 36 gatake milioni 8 emotoka ogenda bogiguze milioni 4 mu meka no okitegeera so 44 million. Let me ask you Simon, tekuli maintenance exactly tonnaba ku maintaininga tonnafuna kizibu wuwo naye nga buli mwezi olina osuula akakadde kati bw'omala osuula akakadde ako tugambe nti after 3 years that car will be worth how much? Because I know that the moment you default they come for the car. The moment you default they come for the car, and the moment they come for the car, that's extra cost. You have to pay for the breakdown, simanya court order, simanya police, because every time you have to pay for all these extra fees. Okitegeera. So Simon naye gwe gattagattamu nze mbagamba ekintu ekyo because for me it doesn't make sense. Okitegeera. Good morning Deep in Coffee. Ronald oli mugamba mbu sarcastic about Uganda roads mundeke nze ngudo ndaba nnungi. Mwe temulaba ngudo nnungi e Kampala. Temulaba ngudo. Nedda mwe tukola broadcasting anvuga. Wewe buze. Wa muntu we yayimiridde asobole okugwa mu kinnya. Exactly. We kibadde bayiyewe tetugwamu era tuyitawo nga bayita ku humps. People driving at 70 kilometers per hour list. Exactly. The roads are good. Some people you just have problems. You just have problems. You by ingratitude syndrome. They are just not grateful. They are just Jekari Denmark. The roads are impassable. How do you start to say the roads in Uganda are impassable? What did Makantunu Dene? Family Uganda to see him. Gobero tell no gamba mbuno the roads in Uganda are impassable. Nga fetu isewa. Okuve matugo tuke Kampala. Okuve matugo tuke Kampala. Ate ngo wetoludde boat. Exactly. No dodging jam. Normally bakugamba nti shortcuts are not good. But for us we have used the shortcuts and we have no problem. Okujja ko eri hampo iyo hampo naye ate ekyo si kibi. Awo omusajja yakola nnyo naye ekyo si kibi, ekyo bakikola to control speed. Wabadde onesomero. Exactly. Just iyo hampo yegize. Ewalala tiwabadde dabuzibu. Otende enguudo za Museveni ng'ogenda kugula shocks. Fete tulina buzibu. Emmotoka enkadde zifa. By the way, jukira kiringa kubanga otambula. Ng'otambula ng'oyambala engatto yo buli lunaku. Etuuka neggwa ku ssooli neggwa olubegi. Gwe ng'onenya eyakola chorus. Ng'onenya eyakola chorus. Olumu muvuga obubishoko ne zifa ne munenya government tekola nguudo. Kati waliwo buno buhampu buno obutono obo butinga okuta shoko obo bwe buno nnyo shoko era obo ina kuyimirira era shoko zibaza kufa after some time era izibazikagwa bagambye abazungu tebagula shoko namwe mutuleke mwate musimeeko olaba n'omubiri gutuuka ne gukola kino gukoowa. Antonio agamba the truth is mbadde absent nnyo mu class. Imagine tuli mu motoka mpya. Emotoka eno tugezesa nze nabagamba tujja gegezesa. Which car are you driving today? Ene motoka gyenvuga bagiyita Vitz. Vitz sisi 10 modo 26. I'm going to tell you what I think about it. Roads in Uganda. Niko kirabye? Abantu tebasiima. Ebintu byonna bino omusajja byatukoze. Nze ekyekuda tekino. Superman. Spider-Man, your king. No. You come and show these guys. Mulabe Aban bwali kabaka. Your king Aban? Yeah. Your king Aban. Bantu mwete musiima busimi. Kuva matuga ate no si matuga nti matuga ku mabanda. Okitegeera. Kuba ne matuga eri wate weetoloola bwoti. Drove 560 kilometers for 40 liters nga yanywedde musomesa. 40 liters
gabiza ama 560 divided by 40 moto ke bayanywedde mu olabika wadduse nnyo ate ng'olwedde musomesa oyo muntu wa kigere musomesa olabika wadduseemu Antonio X yali wa mulembe kati ali mu magye. Hey, I'm enjoying the program live in Doha. How is Doha, Nick Wabuyi? Abe, which car is that? This is a Vitz 2006. Lero kabakulabe wuyo kajobi wamwe. Vitz endabiramu yaye eri mabega etukiriza okulaga yoyo kajobi waffe. Guys, mbasijubisa gote mukiraba. Waliwo ebintu nga mubiraba. Ngengudo nnawo ziraza. Okujjako kubanga omuntu just toyagaliza. Good morning, Arthur and all car lovers. How about good morning? Did you give Namukade an interior upgrade? It looks different. In a motoka andala ndi mujjira bawano. Ovuga motoka kise where is Namukade? Namukade jali. I'm on leave here in Kampala away from workstation in Gulu. Hey, okay. Bridget Kaka itobanga wazeggula motoka n'otampa sente za pre-purchase inspection. Bantu mwe mwagalize mufune. Ayizo bali mu bondi kati. Bridget oyinza bali mu bondi. By the way, omanyi nti bali mu bondi nno ebintu bitaragenda bulungi batasasula after sente za pre-purchase inspection. Mulabye mukazi wa Starlet. Omukazi wa Starlet. Emufukidde ne ogulute mu rukaga n'endabirwa mu jatifu okutuuka awo. Baraka bamugambye yatambudde ng'anoonya vitizi anoonya vitizi ya milioni 10 n'ebulaabulamwe ne bamugagula kano katukakuwe ku 8 kajja kukola n'abagamba endabirwamu endo olwatika lutono omanyi babuloka balina akalimi mwabagayi pre-purchase inspection Arthur yalina ogikola Arthur kubayaga babuloka beefuula bikwano gyo kati nagenda kunoonya ennyumba ne bampa ennamba ya buloka mukulu natali bogamba otandise wafunye omulimu e Kampala nafunye omulimu e Kampala gwaki secretary kati nno wali ntundawo era maaso awo bwe bampa sente ngenda kukola emirimu ogwa secretary si mulimu ngayagala kuwa wekitegeera ayina ng'egyefuula mukwano gwo akulaga nti akuwa beta muntu nnyo wamunda ababuloka bantu babi nnyo naye nga muli mutya Arthur akatima ka kiyenje talk the truth roads are bad bannange bano babeera waje balaba enguudo embi gamba buuza bonna ababaddewo live ng'etandika tubadde bwayisi balina we balabye oluguudo olubi mwinawe mulabye mwinawe mwalabye nga tukka mu kinnya bwetu singa tuvaayo waliyo ziri gundi documentary za waliwo ensi z'Congo bali balina enguudo mbi abantu ne bajja ne bakola ebitiyo ne bakola bijeyo nti ekigoli kirabyewo e Kampala mu background ng'omuzungu agamba now the cars are struggling but it's struggling. We'll see if it will pass through. Ogenda kulaba no full wheel drive ngabona wala tuvuga two wheel. Antonio guys is kajubizi in the car road nakwa Ajeke is saying I have wanted to get sand hardcore and cement at the site in September, but my bro tells me to wait because the road is really bad. Mubera wana ejeke nenda olaba nze mbere matuga bamwe bagayi kamba bunyimize yakabozi. We have a Mitsubishi Outlander jinabadde nyina okubanga nvuga olwaleero naye nyina wenjitadde ku macha n'enkeera nziye mmoroka eno njivugemu njikakase kakati Mitsubishi Outlander oli nanyini yo mubede nga bajeke kati nagende uwe abere yo gayaza naye nze mbere ematuga eriye uwe wabagagga okusinga ewaffe ematuga kuba ne plot zabazira kabazigula milioni nga 3.5 naye the road to his place ate lulisi lwa government siye inoddukola luli lwabwe lwa estate but the road is bad ate olinnyo olusozi boat n'ogenda kati jekola bikanawo obeera mu kitundu nga kyababedde naye ng'enguudo zammwe zeetaaga kukola zituuke ku standard yaffe kakira kaffe kati olaba abantu nga bwe tuba Uganda kasaba kwasa government ekola naye kasita mu kikwasa abantu nti kati ffe tuli mu state ewaffe tuli bagagga
tuli abagagga osegera era bimusanga senga lugudo mwali mwalukira government ne muteringinga off tufe tulina sente tuli bagagga estate yaffe engudo zali badde bazikola ku machani musala sura property tax. Imagine property tax. Osasula ote property tax ate n'ogamba ewange sinze nkolengo muzeekolere. Good morning to you and your co-driver. Co-driver ali wano. Co-driver asimye government ekoze. Mbaranga Simon, every day you need 43,000. That is 300,000 and something per week. From Mitiana to Mubende is under construction. Was driving at a slow speed, low gear. Bridget Kakai toli mugula motoka. Bridget wobo mugula motoka kati agaseko okulimba. Bobali mugula motoka gaseke ekibi ekisikire. Good morning, Nazizi, Adonia Collins, how are you? Arthur is very proactive when it comes to finding a good car deal. When we sent to Osirike, Amina JK. Hey, that's man's place in Wachiso. Hey, zesinda zimba mukama wange. Nera tojeta oli bunaya. Bozimba kati JK obo Joseph abali e Kampala. Obo Joseph baganda banga bali kulive abatanazimba nga bali Kampala. Era zimbira mama. Ntebe teri mu Wachiso. Ntebe eri mu Wachiso. Naye ono tali mu Wachiso w'entebe. Bali moli Wachiso. Gye beefulira abagagga ne beeyawulako. Kinyensugala ki gavumenti z'enguudo tennazikola. Balina amampaati. But people, amampaati mugajjeewo. Balina amalala. Amampaati si malungi. Remember they say, omuzungu agamba, pride goes before a fall. Mwina pride kati jeke kyekira enguudo zammwe. Fabema tukati we don't have pride. No. Ekintu kibadde evident. Live etandise tuli bwayise. Ng'enguudo mbaragavu. You all have this, we all had this perception of bwayise nti enkuba weetonya simanya river Nile simanya biki. Oyina wole bwayise bagamba nga water is life nga tobeera bwayise. Mwine bwayise bamulabye amazzi. Mwine bwayise bamulabye amazzi. Arthur, do you recommend the Mark to Musota as my first car and can I resell it at a good price for upgrade? Gerald, as a first car, yes. The resale value, see yamanyi. But one thing you need to understand is that cars are getting more expensive every day. Echobeera ngo okimanyi nti moroka tezigenda kukamu price. Zigenda kweyongera bweyongezi price every day. Kitegeeza nti moroka osobola ogigula miliyoni. Osobola ogigula miliyoni 10 leero. Next year nogituna 10 kitundu. Oba nogituna 10 zennyini. Naye nga otunze to papa. Obuzibu obutera okubaawo bwa kupapa. Butunda ngo papa. Chikumenya. By the way, Arthur, how much are plots in your estate? My estate cat plots a million 15-16. Away what you. Ne Arthur ka onda siara vyako kali kati yanga. Kalibu. Olabika onagitandise video si subira nti mbikuba sijujukira. Uncle JK, sorry, but that's how it is when it's rainy season. Just know building materials ziba expensive, most especially sand, brick, stones, cause ebirombe biba biserira nnyo. True. It's better to build in the dry season. That's why people abantu bagula n'ebisenyi nga tebamanyi. Agula mu kiseera kya musana n'ayagala azimbirewo. Ekasangati. Bwe nakula ekasangati. Wali wakaruba abaana baseera n'omusingi. Naye enkuba yagenda n'etonnya. That's when I knew I bought land in the wetland. Nenga walinga twagula mu musana nga abaana balwana okutema ettaka okusima omusingi. Kati this is the right time to buy plots, by the way. I remember Zijukira wayagala okuvaayo eri wansi netukole kkube eddala. Ate nali ebiseera nali nvuga mmotoka ki vitizi yali kibina nsi nagula vitizi. So esaawa eno abaagala okugula plot, this is the best time nkubire Isaac. Ne Isaac wali mpaneyo sente z'okulanga ne Council Patrick mumpe yakasente k'okubalanga yani omulala gwentera okulanga wanaina business. Mavo gadgets bidu gadgets ennaku zaabuze. Mavo gadgets mulanga lwakuba Mavo gadgets takyabeera. My problem now isn't the cost of the materials but rather the impassable roads to get to the site. Nkitegeera kimanyi Martha Academy. Martha Martha, where are you? Tugenda tuuka mugundi ngaba kati nze nyizo zalo omwana nga next kati nga plan omwana
ajja kusomera Math Academy. Agenda Math Academy nama mukono. No inaendo za. Before even the school started, marketing was done. Yeah. Abachimanyi work is overstalling. True. Nekati okuzimba abagala okuzimba saawa eno mwina zimba mu January. Esaawa eno n'okuzimba ku nyina abazimbi bakubba. Enkuba buli weeyiika nga bawummula. Ate jjukira bo bakola olunaku. Baba basigala baagala ezo. Era esaawa eno teri muzimbi apatana. Bw'apatana akugamba mulimu gujja kugwa mu Febu. Kuba batagenda zimba kati abajja tandika zimba mu January ng'omusana gukomyewo. Ate bwakugamba nti bw'omugamba nti kantandika okuzimba agamba tutandike otaba munno. Akugamba tutandike January Feb. Oyo abakyaliwo tane waba si munno aba muntu ayagaliza. Aba muntu ayagaliza. But one thing you need to understand, okuzimba essaawa eno ne bw'oba watandika dde okuzimba essaawa eno kwa Rose nzijukira nga tuba plasta wabweru wali enkuba yatonya nayomba n'abazimbi ne mugamba enkuba eto zigenda basasula muddeeyo mukube plasta ne baddayo ne bakuba plasta mu nkuba naye era baabikuba bubi. Kanze kyenalabye, if you want to build, time the dry season in Uganda, that's when you should be building. Bakuba bi plasta ne bavaawo. Ata nange wa 7 million era pre-purchase inspection ya 400k, yet even those of 15 million up. Actually Gerald, go wa 7 million wali badde osasula na nyingi. Emmotoka ez'alayisi zitawaanya okufuna. I think I should actually think of that. Auntie, abana bato balina sente ntono bali badde bampana sente nyingi. You don't know how we have struggled to find the car of 9 million. Space ya 9 million. We struggled. Of course our budget was 10. Okitegeere? Our budget was 10. Naye emmotoka eza 10 million. Neza 9 million. Condition esigale kumpi yemu. Nenga space yoyonga yokugifunanga nungi at 10 million and below lutalo ezisinga za accident. Okitegeera? Actually zonna kumpi emmotoka zonna zetwalaba zetwali tufuna no mwami zonna za accident. Actually yesterday was day 3 of his search era yasasudde akasente akali extra. Okitegeera? Kati abasente entono ngenda bacharging extra saga sikati sigenda bacharging oboyi no kimanyi ngenda kirowooza ko bulowooza nti raisi agula bwanana raisa agula bwanana. JK is saying they will be working inside. Rain will not be a problem once but you get to the side. Ne mufune emoroka waliwo abasajja abalina emitima ne JK mwazimbawo bangaze wange material asigala atu kuva mu kirombe we wali obuzibu naye okutuuka ewange kyobola nkugamba sika kwagala beera kumpi na kibuga kambeere ematuuka kubanga enkuba ne bwetonye etya ng'oggyeko wano oluguudo nga lunemesa n'abalala okuyita naye ate era nayo terunemesa kuba nsobola oyita ekasanga ati n'engu ematuuga n'embuuka wattindo kati ng'olwaleero siyinza yita Bombo Road tulina yita kasangati kubanga wattindo wagenda kujjula kuba jjukira tufuddeyo ng'enkuba etandika butandisi. Matuga muleke ninawe nawulira nga batandika okutambuza olugambo nti abantu batunda amayumba gaabwe matuga layisi musimanya waliyo emizimu ejawa wali olabyeko ku muzimu wali olose funyeko ku kirooto ekyentiisa ng'oli ematuga ne bwe twali tushutinga kafe ng'abaana basula na bweru olumu naye tewali muzimu gwajja tewaliyo yadde eddoboozi erikanga kale naye nze bwe twagendera ematuga twasula nga teri masanyalaze teri kikomera twayingira mwe matuga gojimanyi ebintu ebimu bya sacrifice banaye mwe bagayi fe matuga twayingira twatalafiya. Omukazi yagamba yetali kumalala n'agamba oba buloka ajja kiyingira oyo omukazi oyo yakoze ekibuloka kye ogiyingira kati naawo yali anaga gundi ya 8 enyumba ey'omunaana gundi y'omunaana mbi nga mbi nnyo yali mbi. It's true that vehicles are always expensive in November and December. Is it true? The vehicles are just expensive. When you wait for January. Omanyi ogenda n'olinda kaninde mu January. N'otuuka mu January ng'abantu ba planning ekyeya. Yagamba. January abantu babaza abaana ku ssomero musimanya biki. Ojja kusobola okugula layisi. Abantu bennaku zino nga ba planning ate abantu bennaku zino bamanyi okwewola. Bamanyi eweekwewola. Ate abantu bennaku zino wadde mugamba nti economy embi
but I can tell you that si buli muntu nti economy mbi. People have money. Nze mbabuulira. So gwe toddawo n'ogakaninda abagwamu mu January. Ne kakati mu December oli abagwamu. Oli abatunda nga bagwamu. Naye golowooza emmoroka ze batunda nga bagwamu golowooza bajja wuwo. Bagenda ku bibanda. Bagenda mu mamanerenda. Bali be bazigula layisa ate gwera ne bagikuseera. Ekyo ekintu abantu kipi kyabalemi okutegeera. Nze kamba wene kavimwe mugenda mugambe enguudo sinnungirengera tuli mu kalina. Omanyi tuli n'enguudo za kalina e Uganda. Fe tuli mu kalina weebuuze. Enguudo e Uganda bwe ziba mbi. Have you ever seen a documentary on Ugandan bad roads like Kantule? Like Congo. Enguudo ze Congo mbi. Wachiso Hoima Road branch of Kujembe for 3 kilometers. Ijeke 3 kilometers ezile meseza abaroro kutusa matiri yewo. Fetuvuga 7 kilometers. But we have no problem. Yukira. Ejembo manyiyo. Jembe manyiyo. Kundi zivao. Omusenyo. Chichi. Agamba kuva mu Kirombe. Mu Kirombe moro katisola kulemerwa kujja. Nedda omusanyi gwo mu Kirombe guba gwujiganye. Bagujja ku stage. Kitegeza Ekirombe sibwe ebuzibu bagujja ku lujja. Ate bayida okuzimba mu rainy season kiri cost kubanga ate ogw'okulujja gwa bbeeyi. Naye ati jeke yagambi ogw'okulujja si kizibu. Naye obuzibu nti okutuuka wali okutuuka ewuwe. Naye 3 kilometers ngante. Bw'osanga omwana ow'omutima apambana. Azipambana ezo kilometers 3. Morning Sanji phone solution. Omuntu ali willing bwatyo. Zinaina bya abantu abalime kubo. Nalime kubo. Najisaawo. Abana balituusa gwa abana balola abewamwe be banafu. Mr. Antonio nakatuuka namukaddaali mu parking wali ku mulimu ku office. Ate ekikubo kya bisooto maani kitekwa kuba kibi nnyo. You can say nti namukadde awadde omuntu audition. Naayita kati. Senkindu John is saying his Valvematic can give you 15 kilometers. He can even give you more than 15. Valvematic bw'ogivuga obulungi esobola okuwa even 20 kilometers per liter. Era jeke gye tugenda okugula nga tuli naye bw'akomawo mu December. Nze sente za jeke naziriddeko dda sitoma. Ate yampaddeyo buwi n'agamba eza paper inspection zijja. Neyanza sagala kubanga flattery nga lulina yogera flattery wano as a manipulative technique. Babuloka gye bakozesa. Si babuloka bokka abantu abasinga okuba ababi bakakwe ba manipulating nnyo nga bakozesa. Good morning Isaac. Morning Derek. This is a Vitz. This is a 2006 Vitz 1000cc. Nemwenze emoroka ya 1000cc kana kabanga kenjuvuzeemu. Kubanji jeyo ku macha katikati. Simbi. Naddala gino emyaka emipyapyapya erinamu ku maanyi g'otagisuubiramu. Kujjako erina akantu keekoze wali okawulidde kutuzikizaamu nebanga egaana okwakamu. Obanze simanyi kuba ne moroka ya push to start nyinza obanze simanyi push to start. Isaac is saying after flattering JK for all the right reasons. Bana JK Kajubi Isaac amuleke. Oyo Kajubi tata bwetutasiime ku bantu olwokuba twayogedde ku flattare. Ye lwaki nabyogeddeko. Oyogera ekinoba nga weekuba esasi mu kigere. Prime Minister bwe yagamba ngaayo oyo ffe tumulina baatuuka ne bamusaba mu palamenti sibyogerangako. Naye nga yakyogera ensi yonna ewulira ne vidiyo weeri ng'agamba n'ogamba twamukutte kubanga ateereza okuba nti yakola kino twamusanga eno naye baatuuka omumusana mundeke nze sibyogerangako. Naye nze ekya flattering nakyogedde naye nga jeke si mu flattering nga just tone gye nkozeseza eringa eya flattering naye nga kaka sente naliddeko. No, waliwo kubeera nga you just good cutting a body word. You don't use flattering. But the way the tone you use is just good. Naye nga mutuufu kawulikisemu nga flattering. Si flattering. Naye nga kukawulikisemu nga. No. Kati omuntu wakusiima ng'ate agenda kwongera business. Mark W, I don't recommend any car body painters. Let me tell you one thing. Every car painter, when given the right amount of money, will do a good job. But again, every car painter,
bw'omuwa sente ezigula material ennungi n'aba nga afiira wasobola omusamba mu itabatyo fiber nga awera. Because Mark W, one thing I've realized about one thing I've realized about these car painters, the more money you give him, the more he invests in good material. Omuntu bw'omuwa sente entono agenda kukozesa fiira yekka. Fiira yatika mangu. Omuntu bw'omuwa sente nnyingi ajja kukozesa more fiber than filler. Kitegeeza emmoloka ne weeba mbi esobola okubeera nga nnungi for longer periods of time. Omuntu buli bw'omuwa sente nga nnyingi ajja kugula paint owa type ennungi. Naye bw'omuwa sente entono ajja kugula paint owa rayisi kampiseewo akalango. Banaye bagayi bange, I do pre-purchase inspection. This is how I keep this program running. I do pre-purchase inspection. When you're going to buy a car and you want to buy a good car, you pay 400,000 this year. Starting 1st January, mujamu sasulana mwetano. Right now, sasule mitwalana. I come with a mechanic and we make sure that we buy you a good car. The 400,000 covers 2 days of search. I recommend that you get your own cars. If you get options like five cars, I'm sure we can get a very good car. I also recommend that if possible, get cars that are in neighborhoods. Mubibanda watizira okubayo bad deals ne moroka za visited obutaba nnungi okujja konga ya deal budiru. So I do pre-purchase inspection. That's how I keep the lights on for this program, because nabagamba every day we do this broadcast I spend about 1.5 to 2 GBs every day. And that's why I don't take the people that watch the live broadcast for granted, because now I'm spending a data mungi. Then ekintu ekirala kyenkola, I sell car alarms. Car alarms nzitula emitwalo 2 mugumu. Yeah, for the alarms. I sell car trackers. The car trackers I sell, you can literally see your car. You can track your car in real time. You can stop the car engine using your phone from wherever you are. UK. You want to stop a car that is in Kampala, you can turn off the engine and they will not be able to turn it back on until you press the button on your phone. You can track the car in real time, see the speed the person is driving. You can see where the car was 24 hours, 36 hours, even in a year. You can be able to see where that car was. And I have 2 types of tracker. The first tracker does all those things, and then the second tracker, you can call it and you listen to the people in the car and what they are saying. The second tracker costs you 350. The first tracker costs you second tracker costs you 350. The second tracker costs you 450. Yeah. So to keep the lights running on here. But also I'm a professional marketing person. I know what I'm doing. Nabisoma sigwa mubigwe. I went to school for this, and I believe I'm one of the best in the country. It's just that sikolera companies singa kuboominga kugamba nti agayo yo mulungi nnyo. But at least with the things I'm doing, I see the results. I also teach a digital marketing course right now in a class ensomesa ya digital marketing. Bobo you own a small business, or you're a marketer, a salesperson, and you want to kind of advance your digital marketing skills, you can come and enroll. The course is only 300,000 a year. Digital marketing, we cover starting from the basics of marketing. Then I also teach an acting class right now. Again, at December 1st, Yabana, we have an acting class for kids, and each child will be paying 800,000 for the entire month of December. And the 800,000 that they will pay will include their lunch for the days. They will be starting Monday to Friday, starting 1st December. 800,000. We are limiting the number of kids to Agarabana Musamvu Boka. Those kids are also going to shoot their short film. Bagenda Kola short film is the first of its kind, where the kids are actually working on a short film. The kids are going to be the director. We are going to get a director. We are going to get, out of the kids, we are going to get a producer. Out of the kids, we are also going to get the writers. The kids are going to write their own film. They are going to act their own film. They are going to direct their own film. And at the end, they'll also perform in their own musical. So those are some of the things that I do to keep the rights running here. And then I have a TV show on Pearl Magic Loco. It's a TV channel owned by DSTV. Pearl Magic Loco is on channel 302 Go TV, channel 142 DSTV. My TV show shows every Saturday at 8 p.m. I recently realized nekulokuna kusawa mukaga balaga. Nekulokuna sawa mukaga. So the other times I'm not very certain, but kusawa bidi ezechiro ku Saturday I'm very sure. Walo ne kusawa 10.
waliwo saawa mukaaga ku Sunday saawa 8 Monday saawa mukaaga Sunday saawa 8 kitundu Monday saawa mukaaga I realize mune ku saawa 4 Thursday bamulaga so the cafe is my show Muntumbwe it's my I'm the producer I'm the director and yeah episodes zenazanya mundo za zili mbili ate episodes zenazanya I don't even remember which episodes they are but nange nyine episodes zenazanya mu but I'm mostly the director producer so bolabe ebintu ebyo oba bompagira in those ways oba for the love of cars or jamperings in one way or another so don't forget oba oine moroka and you have never put a tracking device this is your chance to actually support me and put a tracking device in your car if you have never put a car alarm this is your chance to actually put an alarm in your car okitegeera yeah so kambaze kubala linda so okole ebyo bintu bitono byonna biri mu layini yange baba byonna biri mu layini yange kati kafe twamushutinga yaggwalaga kafe twamushutinga kati ate kye kyamaanyi now I realize sina kyenkola I'm only doing one thing biri ebirala byonna mbikolera mu kifo kimu acting classes ngenda kuba nzisomesa nga digital marketing classes ziwedde so I actually do one thing at a time so kati acting classes sizisomesa kati nsomesa digital marketing kati ate in the time of acting classes sinzejjukira nzisomesa abazisomesa balala so I'm simply marketing the classes so kati nova unogena unokola pre-purchase inspection byangu ebyo byabikindi musaayi emotoka zindi musaayi okitegeera nova unokuma unotusomesa digital marketing anti digital marketing kati pre-purchase inspection I'm actually a marketer who has experience with cars kati wali mu digital mu pre-purchase inspection I'm a guardian angel ninga kucha marketing okirabye wanga walo ojukira ebiseera biri abana bangi abana batono kubagenda okuzanya kirabye oba olina okugattagatta okko which means I should pay for pre-purchase should pay you before you increase woba osobola okampa akasente ze sikagaana naye nga starting January 1st tugenda bakucharginga emitwalo 45 for the first 2 days the third day oyongerako emitwalo the first day 45 the second day senga tetufuna moroka mu lunaku olusooka kitegeeza either you don't have the right budget or you don't know what you want ngoyongerako emitwalo 5 for the second day ku second day bwetafuna moroka every extra day emitwalo 15 why because I've realized majority of the time bano balina okuntunuulira ku kino ekintu nga nkyogera majority of the time if the person has the right budget for the right car on day one we get a car ontegeera so even this person gye twaguze eggulo tukikoledde ennaku 3 but it's also because this gentleman emotoka gye yali ayagala nali nabagamba dda spaasi ennungi ziri mu miliyoni 12 kati okitegeera so but the budget was 10 million and below we actually had cash 9 million okitegeera at the time that's why we took time to get that space naye nga ne space eza miliyoni 10 kuka wansi si nnungi like I remember telling you guys space new model ennungi eri mu miliyoni 17 18 oli gayi najja ng'alina 13 twamaliza tafunye moroka ng'ate namuwe ennaku 3 naye bwe twamala ennaku 3 naddayo ne ku lwokunena n'atafuna ki n'atafuna moroka so if you have the right budget for the right car era ebiseera ebisinga I recommend you ask before ombuze ate moroka ene eri mu range ya sente mmeke ennungi because one thing I've realized about you guys mwagala motoka nnungi temwagala bimotoka toyagala kimoroka kitambula butambuzi they want a good car so if you actually want a good car you should come here on the broadcast because wonojja ku WhatsApp nja kucharginga come to the broadcast and ask me Arthur I want this car how much should I prepare ne bwoba toguze nange trust me era ogenda genda mu katale moroka eyo jagigula sente ezo oba ezisinga nawo okitegeera so you should ask me so that you prepare the right budget for your car oleme kutomera oba oleme kumala nnaku nnyingi ng'ogoba emmoroka but one thing I realized in one day abantu abasinga the guys we have done pre-purchase inspection with we bali ku live bajja babuulira a person that has the right budget ebiseera ebisinga asavinga n'okusavinga sente okitegeera Derek Lule, thank you for reminding them like the broadcast you guys you're 36 we have only 18 likes though I still have some good time ojino teleka sente emitwalo 5 tekikusasuza anaago kati umanye emitwalo 5 egy'okusavinga sente entono nnyo if you have the right budget emitwalo 5 is very little money you will pay that money and you won't even feel it so ojino teleka sente zo anti osobola and I discourage people from giving me money before they kati akubenga some things
wetaaga guardian angel. Guy nga when I nonye nyumba. I almost nagula abantu like napangisa abantu nga waliwo abantu walukali wagamba guy nga bagamba wali safe watera okubeera wa ababbi. Okitegeera naye olwakuba essimu nemuzi nafunye mu kitundu ngenda funa mu kitundu kino omanyiwo nangamba awo nedda guardian angel. Okitegeera kitegeeza osevinga mo bw'obeera n'omuntu akuyambako. Okitegeera kaha gayi wa primo gwe nagamba bamuguza primo nga nga takimanyi nakimanya nti ekaba mu steering kyekimutunze emmotoka emutamye. Guy agambye onani musisa other trackers have which lifespan, can it be transferred? Yes. Nze nakatransferinga ka tracker from Mubaha mwene cars nga njijjamu bw'emmoroka bwenjejjako nga nzijjamu tracker yange ngagisa mu mmotoka endala. Okiraba ata ne co-driver mulina content. By the way ate bagambe bw'otuuka ogitunda tracker tujja gijjamu. By the way bw'otuuka nedda technician bamuwaayo akasente okujjamu tracker. Tracker yo bw'ogina technician wange ojjamu waayo akasente katono agijje mu mmoroka gy'otunda agikutere mu gy'ofunye empya. Yiyo golf 5 leero tugirabye tubadde tudde olaba golf ennamu eyiyo ate agikumye eri ku USZ ewangadde waliwo nyamba gyotuna ndoza nabo batuuka ne babuuza zedi eyo engerudde etya ku bbala budda nebuuza ebbugu mulivaawa naleseemu essi ebbugu wano bateeka okuba nga bajjukira abeeza emmotoka eziriroye kati baba beemanyira anti kati emmoroka ogiraba ziyinza oba ziri mu 10. Gundi wa zedi nkutegedde Hasani avuga USZ wajijjayo mu garaji kati gyegitandika yatereera emmotoka etambula ku 3 etambula nakagivuga 3 tennafa nenda nyine emmotoka eyo n'atukwatako aba atusse naye nga emmotoka teyinza kufa ekyali mpya USZ okujja nga makanika yagikulemesezza ezo emmoroka oziraba bamakanika batera olemesa bannannyini mmoroka ezo bw'ogula emmoroka eyo ng'ogitegeera tesobola kukulema. Nina akatabo ke nasoma gaye agamba Volkswagens are more reliable than the Benzes. Katabo ki wakasoma wa kakunasa gayo oba nannyiniko yakawandiika wawa ne Kampala linnya lyali ki omuwandiisi yali ani kagugolingi tekali ku Google bayinza tukola ki naye omanyi bayinza nosasula babomba amanyi bonna abakawandiika bani bawano si bawano bawa genda osome tuwa title genda osome Rich Dad Poor Dad Rich Dad edda zaali osome how to sell anything to anybody. Joe Gerard yafa taina kyayinza kukola yali mukadde Joe Gerard yali mukadde Isaac agambye mwaka katabo katamala emirundi obutabo tamala emirundi tebufuluma yabeera yabuwandiika ku TV abusoma naye nga obwo bunoonya tebuliiyo buba page square 3. Andrew is saying, sure, you get a car in a day like you did. Andrew ovuga moroka ki? Leero ovuze ku automatic emirembe ogiwira. Munaye moroka automatic ewe emirembe ne bino betukola live broadcast. Teri kukyusa giya, teri kukola ki? Lego kyogamba obutabo bubiri bombi bugamba muno Volkswagen za more reliable. It's one of those two. It's one of those two. Kandiba aka Rich Dad Poor Dad. Naye Rich Dad kandi how to sell nga yali agezaako gitunda. Ate yali mugundi wa motoka oyo guy. Oba ziri reliable nga mpe. Anti kata nebazira mpya se Benze kuba golf. Since zino. Bali bavugira zero mileage naye ne bweba mpya Benze kuba golf. Benze kuba golf. Tubuzo oyo wa Benze. Wamaje bale mbu golf esinga Benz reliability
Totya kuba nawe se Benz yovuga amaanyi ate esinga golf ey'amaanyi ze muli ngamba nze ngamba golf amma unagamba mbu golf esinga Benz reliability atidde buti bade mayinga emwe naje muli abajamani mumanya mugaraji mugenda zezimu oyo musajja gwe twogerako obuyo Benz ye yiyo mpya bupya compressor C200 atogo omwaka mufiringa bidogera teka mu gear bade nonya gear bade nonya namba 2 omulabi omusajja wa Benz ati aba golf ati dogama nti Benz esinga golf okuba reliable ono mwami sekata yasoma katabo katamale mirundi katika atuwera evidence kali katabo but one bali mukwata ndo baboda oyo bamukute buta na reflector jacket ono bawena munonyako permit banonya permit waliwo n'abagire namba ne baziwanika bati ekyo nakyo kikwasa oyo bamukuta wa safe border enamba mpanike fanya hivi kitegeza hivi manye electric vehicle afande fanya hivi kitegeza ati hivi tumanye electric vehicle batutadde oba ono bamukutte kawanika number plate ebaterabika bulungi aba boda bakaliko olwaleero bakaliko which car are you driving now Gordon ndi mu vits bili mukaaga VVTI automatic abadde agenda teka automatic badenje nonyeza gyaji nawe nanonyeza clutch one thing I've realized the difference between automatic and manuals you cannot drive automatics at as fast as manuals katifenga abantu aba inexperience imoroka automatic you have one brake but with the manual car I have the clutch to also brake okitegeera nenga kana akamoro kasika bika sisi 10 nina folo wangu nakafunidde naye bakyakaseera ate nga budget ye eri wansi budget ye kyali wansi Andrew yes ono Andrew wange mujjukidde gwe watwala eri toyogerayo omujjukidde gwe watwala eri Andrew how is our primo man webale mpaka review abantu bampe emirimu mpaka review Andrew mpaka review ngenda soma comment omanyi munaye moroka za automatic sizimanyi badde manyidde eri moroka yange nga nsobola okukyusa amaaso nti muli wano omuntu agira n'atunula wansi asobola okulaba ekigere ekyokusatu ogimanyira with time otuuka n'ogimanyira kati emoroka gyevuga by the way guys ya sisi 10 ya sisi 10 ngenda gikolako ne review video by the way I'm going to do a review video nafunye ne sticker kati abantu abampi okukola review ku moroka zaabwe number plate njikweka sijiraga kubera ko kasika ka for the love of cars Grand Vitara ize navuga moroka ya zero mileage. Of course I know you people don't know, but some of us we are higher deeper waters, so literally ngawe tugamba nti kabeera kibeera reina Grand Vitara ne buno obuntu obubiko omusana buliko obuveera eri Grand Vitara gireke naawe era omuntu alina millions 10 mwabinze sira bakikuza moroka nkadde nga Grand Vitara weeri by okola mu math okola mu eri moroka bakolera service wabwerere ku 50 kilometers nga toyina kyoteekamu ye moroka empya olaba zino ezaffe enkadde gy'ovuga emyezi 5 nga toyina kyokanisi kati olw'empya but of course yaba bede olina okubanga sente zoziweza yakongo togena respecting sente zo ozivugenga bali nedda gwera banvuga emotoka eno automatic 2 mu kaaga naye envuga yayo si envuga ya namukadde 7
Mbadde nvuga muganda mukadde. Esevinga bulungi amafuta nga ibaga. Vitara. Esevinga kubanga bw'otuuka mu gundi mu jaamu ng'ejjako yingini automatically yo yennyini yejjako yingini n'esigala ku lyanda. Bw'osimbula ng'eddamu ekyajingi eryanda like that. Kati kitegeeza bw'oba ogenda ku highway eryanda lisobola okujjula. Bwe lijjula n'ejjako yingini n'esigala ku lyanda n'otambulira ku lyanda. Okitegeera? So kati awo emmotoka eyo Vitara weekubira zino endala. Kitegeeza osobola ovuga emmotoka eyo ng'ogenda Embarara. Bw'otuuka ng'e Masaka eba ejjudde. N'ovuga okuva e Masaka paka Lyantonde. Ng'oli ku lyanda. N'eddamu n'ekyajinga. Bw'ejjula n'eddamu n'edda ku lyanda. Omuntu alina ssente aba bedebedi. Aguze emmotoka eyo empya aba asinga. Nze nabutaba na ssente nze Vitara njigula. I buy it. Alisinga wampitako. Nandizadde byonna bye mbadde nkola just okujja. N'otulako mmotoka empya. Tusobola okuddayo. Eri drive buli ayagala test ogenda. Tusobola okuddayo n'embasaba ne tutamu ne twevugamu just kwevugamu. Ne twevugamu. Era kye ate kolooza mbu kimbu nalina ssente zigigula. Naye just neevugamu. Arthur, what is the meaning of CVT? Kati full form eyo nyo nenze neda ebintu ebitangasa CVT. Continuous variable transmission. Kati kuchomanya CVT is an improved automatic. It literally doesn't it doesn't have a limited number of gears. Ebera ya puli nti okusinzira kumanyi emmotoka geyeetaaga ng'eyongera puli gyetaaga ojjongera. Where will you get the spare parts for Suzuki Grand Vitara? Mu Suzuki. Emmotoka mpya neno emmotoka empya olaba abaana bagula emmotoka mu bondi n'agivuga omwaka ng'akola service. Kati emmotoka ya zero mileage. Anti John emmotoka eri Grand Vitara gye navuga is a 2023 model. Era spare janga mupya tali mu fake tali mu chi. Fanya hivi means do like this. Simple this fanya agambi fanya EV. Tagambye hivi. Agambye EV. At the morning, what about the Vista Adeo? Did you check it out? Muna Vista Adeo bagiguze. Let me call this guy. Omanyi waliwo mu broker wampereze mmorokeze zewezitwe. Let me call him and see if he has something. Naiseyo nga teriiwo. Simanyi oba bagiguze naye naiseyo we babadde bagiparking nga teriiwo. But I'm going to call him Jeremy. Let me get back to you. Fanya hivi nchitegedde. Gaita taina age. Ngoli gayi HM waffe w'emitiyana yayita manyi kwogera kigambo ije kati fene tumutuma ije. Hata what's your take on RAV4 old model? Ronald Wasa, RAV4 old model is a very nice car by the way. It's Jackson nti enywamu kokkafuta. Enywamu kokkafuta. Naye nga bw'oba ekyamafuta tokiriiko emmotoka terina buzibu eyo. Baleka amakubira akayimba ka kafe mujjukire nti kafe egenda kulaga enkya ssaawa 2 ez'ekiro. It's the cafe. Oh, it's Samuel! Hey! Do the hammer! Muna! Turi walala! We can do it together as one. Nindewogo. Ninagoloria. Tukora hamwe. Nuwabusinje. Nuwabumwe. Emanumanu katwaza. Bwana tukwatanise. We can do it together as one. Enyaukana mubuzarwa. Nenyikiriza zaitu. Nikekit forever embaganiza. Tumbeke hanga yetu hamu. Yes, we can do it together as one. We can do it together as one. Eyo mukukola tuyombagana tulwanagana tusojjagana naye tukwatira ewamu anti agali awamu gegalumengama. So we can do Yes, we can do it together as one. We can do it together as one. Muna emotoka gitemberi bana tuli kukiwa tuli mukatale Where the highs and lows may be there, the fights may be there, but when we get together as one, we can do it.
we can do it. Tuchisobola, tuchibaza. Everyone is in the car. Well, it can't be that. Benawa mo tuchikusa. It's the cafe. Oh, it's Summer. Hey! To the hammer. Muna! Turi walala! We can do it together as one. Nindebo Ganoria tukora hamwe nuwabusinje nuwabumwe emirimo kwetwaza bwana tukwatanise. We can do it together as one. Enyaukana mu buzarwa nenyikiriza zaitu ni keki fora bembaganiza tumbeke hanga yetu hamu. Yes, we can do it together as one. We can do it together as one. Eyo mukukola tuyombagana tulwanagana tusojja. Good morning, engineering and forex. For service, ennaku zino for service I use Total nge mazima. Ennaku zino I use Total. Ennaku zino I used to use Shell for service, naye kati Shell ongulayo mafuta. Mu Total genkolera service. Naye mu Total bwe bakolera service olina okubeera onoolaba oil ogwo bateeka mu engine nga bamusumulula. Abaana abo bayinza okuteramu oil omukadde. Good morning, Dr. Ranga. We are stuck in Mulago Jam together. Oli ludda Dr. Ranga. Tonda bwe ndi mu Morocco empya. Tonda ba. I'm planning for Alex or Spasio next at 22. That's a good budget. 22. Oboso odo fune Morocco akapya mu body bakisogoyenze n'okagula. Bukabaje kali. Nze mvuze musisi 10 ne ya vitse. Sijiraba munnyo obuzibu bobo gyetandikidde. Sijiraba munnyo obuzibu bobo gifunye ku million 22. It's better than buying a used Alex or Spasio game mazima. January. You like the best guitar? Kankadde namu. Nenze ngate munjogera ko bwe nayimba. Nze na rappinga. I rapped. Wabagamba toli wali artist. Bamanyi. Nyimba zange bagana ku promoting and I want to buy the album. Just the album tewera. January. Nenga January kirowooze ko nsangi phone solution. Tukora hamwe. Nchuli kyoyogera ko jeke kya base. Nuwabumwe emirimo kwetwaza bwana tukwatanise. We can do it together as one. Enyaukana mu buzarwa nenyikiriza zaitu ni keki fora bembaganiza tumbeke hanga yetu hamu. Yes, we can do it together as one. We can do it together as one. Eyo mukukola tuyombagana tulwanagana tusojjagana naye tukwatire ewamu anti agali awamu ge galunyama. So we can do it. Yes, we can do it together as one. We can do it together as one. Muna, emotoka gitemberi. Gitemberi. Muna agamba saba gamba nti cafe genda kulaga. Tuli mu katale. Kano this is not meant for USB. It's meant for charging. Kirabi. Naye nga mulimu abantu bange. Emotoka gye ndimu yeeyo Vitz omwaka 2006. Mwaka 2006. I actually think I would drive this car myself. Nze mwennyini nsobola okugivuga. Kuba ngivuza okuva Ematuuga. Kyendabye nti omuliro gwayo guli just wansimu. I would drive this car by the way kubanga abaana bange mbatuusiza ku ssomero mu budde bwe bumwe nabatuusizanga mu namukadde ate nga siddusenga namukadde njidduka. Nina lwe nadduka namukadde ne ngamba Arthur, family yonna eri muno. Arthur, what's the current price of a good Mark II brand and Alteza? Bana milioni 10 between 13 to 15 bwebanga nkadde nga tobodde nnyo namba. 13 to 15 you can get a good one. Nga tobodde namba 13 to 15. Actually mu Alteza oyinza nofuna UB series. Mu Mark II namwo osobola but it's not, the chance is not as high as with the Alteza. Okitegeera. Saying Chindo, how is the Forester 2014? At one time most selling US UVs this day. Nungi tayina buzibu.
munda bwendaba bwenjire emorokayo automatic mara nakufunayo okakasa nti wentadde weewo otherwise olumu nyinza givugira mu nyuto tobadde wali waggulu totulako wansi ku kigero. I'm just ahead of you at the junction to the hospital. Oh, in the black email. Dr. Ranga wanenge ejogera ku email oyo nompuliza bubi nga nango banonye akasente ngule email ninge nokulala email yaba bede Dr. Ranga onyumirwa email nenga by the way you guys abaga simaye mwagala kusimanya gula BMW X5 simaye aguze email abakusinga Dr. Ranga ajivuga bwana abera ku podcast ajatu review of the email before the email yari avuga Touareg. Was it the Touareg? And he changed from the Touareg to the email. And I think from what he has told me, he has much more peace than what he had with the Touareg. Now obyononye. Dr. Ranga yambuliza na ku live broadcast. Which car should I buy? Anga ina Touareg. Chita ka Touareg yali mutawanyizamu ko sinyo ne katonotono. Okitegera. But I think he found peace with the email. Yes, I could pre-purchase inspection. Na artist yampereza akasente nga kakugenda we yagali. I still find inti mizani eba yekubidde. Era yekubidde ki? Aba Volkswagen. Abasoma. Ekirungi simmwe mugikola. Wasoma akatabo ka mirundi. Nikagamba Volkswagen zisinga email. I mean Mercedes Benz okubalira ayimo. Ewuyo. Omulabye. Dr. Ranga katigenda kulaga number plate naye uyo Dr. Ranga achama agenda mulago kwegamba omuntu gwembaletera mu mulabye nti munene oyo yajja ku podcast my guest number 1 Dr. Ranga oba tukiwuseemu kuwavuge munna mu kadompe mu emero jukira Benz ziliza wansati zino obaka first is a state of mind. Ayo email eri comfortable gotogira nti nebo gitunda butunuzi boti eri comfortable. Ekirungi is guest man number 1 on the podcast. Njakuito George tunuleko bwana akukiriza otulemu ko manye bintu ya permission tomalaga tulamoroka yamu omanyofuna ebintu ebirungi n'okola n'ensirika wafuna ebya grand vitalo giraba grand vitalo kyangwako obugwi nali mpita ku Jinja Road n'engamba naye nedda n'enyingira waningambye wali oyita ku Jinja Road n'onkubye n'ongamba Edwin oliwa ati nze bwe nayingirayo nali simanyi nti bajja kunzikiriza ovuga era makati nga bakiriza okuvuga wala Edwin anti nyinza okukubira wali mukono nyinza okukubira nga oli mukono ogenda ove mukono okutuuka ku Jinja Road we nasabire moroka nga beekubye nali nja kulinnya board gwamanye motoka empya kati tofaayo ninze njarafunayo wano omuntu omulala alonkinga emmotoka nga mpya ngende nyingire buyingizi naye mumpe neevuge ompisaako kuno ojja kubeeramu kuno ojja kubeeramu Lucky Moze ndi muvuga Vitz The Vitz advantage yaina ku person yaina space. It has much more space than the person. Okujako chendabe kwene moroka eina emipira ja size 15. Ene mpira ja size 15 na ye ekuba okusinga Corolla. Atenga bojitunda boti eri ku level yemu ne Corolla. Ninge ekuba also Benz is comfortable. Benz yo nga tuvudde mbyaki obwongo bwo buswiki nga ne bukulaga nti eri comfortable sijja gamba babo mama Abani yakugamba ava mu Benz n'alaba Corolla ngeri comfortable okusinga Benz oba zenkana oba influence omanye influence nawe ate nga nze nsinga okwagala Benz usobolo repeating something over and over and over and over. But the Corolla is still okay. The Corolla is still comfortable. Ate nga jukira omundi ogwasooka nalinga mu mukonvinsi nga tugule Benz ebeerewo moroka yaffe ey'okubiri bajjukira baali bagimpadde nga bwe nalagalira bwe naasasulira eyo offer otera jjijjawa era ezo offer zibeerawa Arthur wokka nti yiyo gitwale bw'onoyagala ng'osasula ssente gwe you can imagine omuntu nga tonna mumalayo ssente n'akuwa vitizi naga jankuma kyogino n'ogivuga okiraba lwakubeera akyaseera oli gayi weeri emmotoka ejja kufa mwaka gujja
Ebayi nawe mwe twagenda okugula emmotoka twagula Subaru eri XT. Omusajja n'atulaga Outlander. Ngeno gye tulina kati. Ngeri ku UBM ne tumubuuza yammeka n'alaga ya 3. Nsobola obbawula mwe mupaaka agabiri ge mulina. That is when you know things are bad. N'atugamba ne tumubuuza kati bw'eneefa kati tunakumala naga tejja kufa kati ejja kufa next year. Gaye ali ku sure deal Outlander ejja kufa. Naye w'eneefiro ojja kuba omumazeeyo. Kuba makanika. Aye n'agamba emmoroka bwe mba njiguuza nkuwa ne makanika anaagikanika. Gwe mmoroka mmeka z'ogula ne bakuweerako makanika. I can facilitate the review of the Forester 2016 in case you get one. Amina. Ntandi sofuna ba sponsor ba video. Tandi sofuna ba sponsor ba video eyo ngena gifunira ne kurunga bwe nafuna kuru ya Grand Vitara. Kubaka somusajja yangamba osobola vugamu. Ne muka kampite kuru review ku mmoroka. Wafuna obudde obuyita kuru nota. Ya kuru yange ebe. Emmoroka jukira equip wange ntambula ne mmoroka. Chena inetaga just muntu akwata sound no muntu akwata kamera. Ibi byali byangu. Naye kakati ku motoka kati ngeyo Forest eyo 216. Yo bi so Forest 216 naye bampe nengenda gino. Ngenda gino. Forest 216. Sinza jibu artist nje jifuna mbibanda bye wabakuli. Anda ka wabakuli olaba nga bajaga kae nga aba Suzuki nabo abatira kologo. Sebo aba Suzuki okubatira kologo ekyo kimpa credibility. Abe motoka endala bajja kujja bampese. N'aba Suzuki byennyini bajja kwagala okupa kasente maase. Wakiraba. Kubana soma konsome. Negwe walabe moroka bwenyirire moroka empie bampya ba. Moroka empie. Sebo warakitisa mpisa. Warakitisa mpisa. Atagenda agambe banne obo buvitizi bunafu. Nendo rakitisi yange ya amanyi. Tamanyi nti emuliro ngukekkereza engeri gyendi mu 10. The disadvantage endala genda yo ku vitizi eno teina kalimi ka temperature. Teina bajita bateno, teina revolution meter. Obina kuba very careful because obera in the blind ate jukire moroka empyo muliro olumoizo kuli nnyo notaguulira. Kati olina kuba very careful. Naye nga overall the experience with the Vitz compared to my Corolla, the Corolla is just a little bit much more comfortable because eri Corolla ida bagikolanga ya comfortable. The Corolla ina kone kumanya okusinga moroka eno, but the Corolla is a 1.5 liter. Ekirala bajaji 5. Egisinga bajaji 5. Then ekirala Corolla yange ya manual eba n'amaanyi okusinga emmoroka eno. Shock absorbers zigenda mu Corolla zigenda mu premium model. So ebeera ziba ngumu bulungi. Ziba zikuwa comfort okusinga shock absorbers emmoroka eno. Suspension system ya Corolla bagikola nayo nga ya amaanyi ng'era nzito mukko okusinga ya Vitz. So overall ne mama Urban naye choosing a Corolla naye gyayagala. Nange I would choose the Corolla. Just in moroka empye bampya kubeno mpya nnyo ku Corolla. Naye la kuba bagisira kasimanyi oba follower wanga nasobola ojja affordinga. Budget yaffe yabadde wansi. Yabadde wansi ne bakantira kano ne ngamba naye. Ne bakaleta ate bakalese bakampadde mu sente entono. Sagala zoogera kati. Saawa eno because follower tandaba kusasula. Then ate ne bongeza ababuloka wangi. Nani ababuloka balemese. Era ono ye nanyini moroka twabadde tukanyiza. Naye kati ababuloka adiringa nnyo nabo. Ate yangambi balina moroka gye bakola ki. Balina moroka gye bamuguza. Kati naye bagimuguza layisi. Katagala kulemesa ababuloka. But I will tell you in tomorrow's broadcast simanyi oba bayo wanga anasobola okugijira. Actually ayagala emmoroka eno ne sente yampeereza nako. Naye nga ate sente kati ababuloka ze baalinyisiza emmoroka ziba zigiwanikamu. Yeah. So but thank you abantu abanneesiga. Omukyala yampeereza sente nga tandabangako. Trust is a good thing. Yampeereza sente nga tandabangako. Naye bwe tunaalemagana nja muddiza sente ze. Oba si ekyo okufuna emmoroka endala because I know we can get another one. Mu price range obuzibu nti emmoroka nagisibyeko. Kati era guys nsiba abaga temusiba ku mmotoka naye nze emmoroka nagisibyeko kuba emmoroka nnungi. Kati awo nno ndi mukattu. But regardless ne sente ze bagitunda emmoroka eno eri worth it. Sente ze bagitunda ziri worth it. Sente za chuna ziri worth it naye kati obuzibu bwa budget yaffe.
era ebiseera ebisinga ekitulemesa ebintu bino ebirungi ebeera budget ninga kana akamoto kalinga zitulukumye ezasooka ko kalina amaanyi ogamba ekyakulemesa Grand Vitara budget senga baali bakkiriza okukwatako emiliyoni 10 bamanja 10 nze Grand Vitara nali njigula ngenda faafaagana naye oba nsasula meka olaba omusajja wuyo akugamba yagala gula wishi miliyoni 4 ogamba nga bashogula Grand Vitara miliyoni 10 mumunseera nedda ate olwategedde nti mugende nti ngenda gula motoka olwo nimwogera okunseera kitege ninakwali osazeho ogula okutundayo erimu nalinga 10 zo nali nzirina nga njagala mbaweeko miliyoni 10 bwembawaako miliyoni 10 bamanje miliyoni 12 kati nga nze kyembaze bwe nzija wano Antonio yali agula Corolla yange miliyoni 15 nga nze nnemezza ngo njala 17 nga nze kyemplaninze bwe nzija nentunda Corolla yange miliyoni 15 Antonio ze yali ampa ngine mbe ngule 15 abo bamanya miliyoni 9 nga muzizo eso sente entono zisasula myaka nga 10 myaka 10 oba omazeyo sente ezo 9 mu 5 just oba hybrid ate SUV ate ejja n'emipiira togenda kugulamba ate njiguze ate kati ngule emipiira okitegeera bwe kimu kipya nasuba Grand Vitara yo tusobola okuddayo ne twevugamu ono musirikale oba yakuumye bulungi emmotoka yange omaye emmotoka nagirese wano nengenda ne Outlander naye mwe SUV nazo zirina gundi experience eyazo Outlander kati Outlander eri tunagikola emirimu egiri mu maaso tunagikola Mr. Rauben, don't feel bad. Life is not bad. Don't. Nebo, are you giving me money? Are you giving me money? Meba akyusa takyagala babigere banaye baali bambuuza Meba wuuyo soka obuze ku bantu bange. Hello, good morning. Meba abadde n'omusajja nga wabigere akyuse alabye ow'emmotoka kati amangu ago takyayagala kumanya omusiibudde n'omusiibula naye mwe bagayi nga muli mutya abakajja ku broadcast Mebo soka obuze ku bantu ako mukula balulingo oyinza kukyusa mupiira ono Mebo yeyayiye oluyimba lwa cafe lwe muwulira era twali naye mu studio. She's a musician asoma na music by the way so abagala muwe emirimu she's a very good one ebyo banasimanya mubita scores awandika n'obwo buninki obwo obwo buninki nimwe bawandiika obwo budoremi busimanya Gclef Fclef obwo bonna abuwandiika kati gwa bujjawo traditional dances abalina emikolo n'okuyimba temumumma emirimu kale waliwo agenda omufunira emirimu nga baagala yegwe mulimu nga bagayingo ng'omulimu bagumufunidde naye nga naye wennyini mulimu nga ye mwennyini kiziwaaka ozanya what guarantee do you have mbu tebasobola kukikola nekati Mebo bana abasajja abamu batera otusumbuwa lwaki tokubirayo omusajja omu n'omugamba atuyemu kana akamotoka bagire ku bigambo akamotoka kaba kakolera nnyo push to start wagirabye tunyiga pesa ne pesa aterikwana nnyo nzigyeko yingine ate bwe nzijako yingine akatala ne kajja bwoba okuba olinnya wano bagamba eno Yusufu agambye mubawe omuntu wamu kamera fetuwe ate oba nze Mebo mbu you look mwa nze ate oba nze nebojja n'ogula Corolla yange oba nojja n'otuwa sente mwene emmotoka ng'oyongeramu ku zabbaaya wange z'ayina eyagisasuddeko n'otwongeramu sente nze Mebo mukuwa siina buzibu business anti kati naawe era bwogenda naawe eri kati oyo akutwala bwati ugira nga gyasasula pre-purchase Yusufu akuwa kamero
ne Ken Gago wuya gambye ali single ne Anthony wuya tuwamu ente this is like doing hepatitis inspection owente ali kumulemwa uyagala ente mmeka nte abiri inako kamera gamba motoka kamero zinezo mu desert ngamia engamia sebe eri musenge ojiwa bwi mwana onatambula okuva no paka gulunga bwi wagenda batulani bajena na kuwa sendeze zabo bateka ku mobile money kimeta amatage ngamia bagakola mu ebizigo nisa kamera bajita chapisa walo kamera miru twigwenzi akola awaffe akutwale ati nawe kati nawe saba mahare ono musajja musalamu nawe saba mahare osobola muga kavitizi kano ge mahare saba mahare osobola wish valvumatic ya mahare katono oyagala ki kakamero ke katono ba GRE ha ayagala GRE mwe muwedde bana kamba sibule ngene nkole emine mutugenda muri haso sawa eno. Good morning Arthur, anyone here does welding? I need a 12-foot rolling gate to be made and installed in Wachiso 2 kilometers from the district headquarters. Andrew Okuni ogenda wa Anthony emirimu so you send me a message Andrew, I give you Antonio's number ibe byalimu. Yes Arthur, don't underrate the practice. I have one age vehicle kyogamba eyo practice yesinga emoroka yange eno negwa katara kavudde kwa kamane kavaako practice yesinga vitizi je tulimu amanyi eno vitizi yagenze ematuga nekomawo watadeko esi mind that is where we know ante katogenda kundi tiroka abantu okuloza nti nimba watadeko esi that is where we know amazima gani temoroka tujivuze kumacha ekyo twabadde mu Uganda naye nga kati emoroka je tuvuze kumacha ne tujivuga okuva eri je tuvudde tubadde tuvuga esi wali tubadde tuvuga esi ngitambula bulungi gateri mu manyi kati kyembuuza engineering and forex eyo practice yo soro jivuga ngeri mu esi neta buza manyi bagenda kuwa Suzuki amahare Suzuki Grand Vitara wajira erije wavuga eyo ya milioni 12 temanyi simanya GRE kumanya nge motoka empya ndala nnyo yafura guliya Grand Vitara kayogede GRE inze mbivuddemu era mubinzi jema tulukujema Antonio Martha agenda okudda ngo omusajja bamututte musajja ki emataliwo tannalaba Mugalasi Joshua, thank you for being here in the morning. Antonio Chigozi Stanley ngenda katino ngenda bagaininga moroka eno bagiretedde ku beyi ndala ne bagisaba beyi ndala kasaba agitusiza ababroka ne bayika bavuddewa Gerald Musisi Mbaranga Simon Nick Wabuyi Bukenya Abi Kalibala Joseph JK Antonio Samuel Sisi Tusime Eddie Omeja Moses Jeff Katz Anselm Isaac Wam Wycliffe Bridget Kakai Lucky Mose Modric Deepin Coffee Seguya Ronald Moses Heath Nick Wabuyi na mumazoyi oyo mumazi Bukenya Abesemu Suwilba Harbert Hashim Isaac Mink Makubuya Adonia Collins Nazizi Jeff Katz barubu namba maze bana imwe bale ku engaginga encha broadcast ya saa 11:15 ez'olugulu nga twetegekera cafe Komunjara James Derek Lule Omeja Moses Reynard Jordan Nsanji Phone Solutions Senkindu George John Derek Lule Karemire Gordon Mark W Isaac Luyirika oyo surveyor waffe Mark W kumaze Omolimo Andrew Kayongo Viani Ronald Waswa Engineering and Forex Dr. Daniel Ranga yo guest wa fagendo okusoka nata deo post mu community tabs mugende mutekeke ebibuuzo bimwaragadde. He's a psychiatrist beba psychiatrist batu yamako to improve our mental health okaka santi tetwetuga so kati you can go in the community section and you put a comment a questionnaire je wayagadde okubuuza psychiatrist musimanya lwaki nyiga nnyo kumacha ate ekiro nembeera happy ebyo bwe bityo anti kati omuntu atali mentally stable ekisembayo kuba kwetuga kati how do you avoid that? Lake Moze Yusuf Suleiman
Amayo Filiam Andrew Ken Gago obweddo series era mebo wazeno vayo Anthony agambye mbunno agenda kuwayo kagitwaling UAK. There is a Muyin who is giving a free practice of it when you buy 2 cars from his bond. Are you sure? Bana ibani abagale moroka ebbiri eza bondi. Tugende tugule moroka 2 bampe kavitizi sigenda bacharginga pre-purchase inspection. Mwe mujje tugende tugule moroka meka bampe kavitizi. JB send me a WhatsApp. Zabagale moroka za bondi jimanyi tebayinza kubula. Kompeze ka WhatsApp message. Kompeze ka WhatsApp ngende amjagala abagale moroka za bondi 2 tugende bampe kavitizi. Kakati gwe kyengendo ko ya JB njakuwa yaka sente. Mboyagala kamera meka mebo. Kamera bajukola mu bisigezi. Exons obono waawo yo nginja mu blocking wana agenda maso ngaakola ebyo. Viani mvuga kavitizo olwaleero ka 10 kano. JK, do you have a different channel for the podcast? No, it's still this one. Again, akuba pre-recorded. It will be pre-recorded. Did you post in the community about Dr. Daniel Ranga podcast? Yes, I did. Mugene mtekeye bibuzo byamme. Ka WhatsApp kaja anytime. Bana ibagai kamba sibule ngene kole emirimu gya government. Na challenge olwaleero. Era omuzungu documentary abajja gamba. He always said, tosiba ku motoka nga togenda nga sukai yagisibyeko. Nenga mwe bagayi, lwachi nasibye ku motoka eno. Era sende zo mchara ze yampereze sinazikwatako. Nagisibyeko because it's a very nice car. It's a very nice car to the extent ntinze nsobolo gisigaza wabatagiguze. Okitegeera naye nagisibyeko because omukyalo nayizo obutafuna motoka nungi weti. Of course kati we bamngambidde ebintu ewe nasibidde sente zabadde ntono. Mala okusiba ku motoka. Ababloka ne balyoka bavaayo nga balinga 20. Okitegeera camel milk a liter 12k mebo oli mu sente ulidde. Bakwe camel meka. Liter ya gumo 2. See? Everyone has a price. Everyone has a price. Meba tanso kukirowozaako. Ate kamera enywa amazi manyi izo kubakati olabe nti zivaamu lita 25 ziri zivaamu obulega zivaamu lita nga 13 kugamba nga buli lunaku okola emitwalo nga 36 edde tandika n'okukiro ama Yusuf mpereza akanamba tu nina market yayo olina market yaki ya vitizi mpereza ka message kati ono mukyala kamala okumuddira tulaba aba broker bye bagira era ne moroko omusajja mutawanyiza butawanya kumacha ne mugambe moroko eyo jimpe bulungi bana ikamba sibule abantu banga bajja muri haso batandizo okujja ataba mbambuza mu Uganda kati bana ndatandika nokuloza ameroko person ngate enaku zino mbadde mbaraga am international mukama bawo mukisa see you tomorrow yao